Hello, Madla people! Alam ko ikaw. Oh, thank you. Kumusta man? What are you feeling right now? Well, I feel happy, but I feel nervous. Nervous? It's normal because we have nervous system. Okay, so pick a question. Kung imuon kang usa ka hygiene? Hygiene kit sa CR, unsa man ka, tissue or napkin, ungano? Again, kung himuon kang usa ka hygiene kit sa CR, unsa man ka, tissue or napkin og ngano? Thank you for wonderful question. But before that, I will ever respect it to all of us. Ladies and gentlemen, good evening, judges, and also to Madlam people. I believe that, mag-bisaya ako mas piliyon ako ang tissue. Kaya nga naman, ang tissue gamit para ilo. Yes, of course. Ang napkin para na sa dugo. Ang tissue dala tanan. Pwede nimo ipahit og kalibangon ka, kakiun ka, or whatever nga unsa ikaw nimo diha. Una mas gamit ang tissue kay ang tissue para na sa tanan, pero ang napkin para sa dugo. Di ba? I right? That's all on I. Thank you.